daktari ambaye amespecialize magonjwa ya kiakili. So nitaongea niko na about 15 minutes we will present, and then my presentation will also be shared to you via email. So we will be able first to define the different terminologies. Sasa ndio maana tukisonga tusonge pamoja. So tunaposema psychoactive substances katika hiyo dunia ya drugs. So hizi ni madawa ambazo mnatumia ambazo zina alter your mental processes and behavior. So when we say the mental processes which are altered, it is how you think, how you feel, how you make judgment and reasoning. And then we say drug use is defined by taking a psychoactive substance for non-medical use. Then we will talk about drug abuse. So drug abuse is defined the use of drugs which lead to problems either physically, socially, or even in the community level. Then the other thing, remember today we are talking about treatment of substance use disorders. So what is substance use disorders? So it is defined as characterized by a pattern of abnormal usage of a psychoactive substance that results in repeated adverse physiological changes, behavioral and social consequences. So substance use disorders affect your body physically, how you behave, and also in the socially. Then lastly, we talk about addiction. Addiction is the compulsive drug-seeking behavior and use despite the harmful consequences of the drug. So we talk about addiction. How does addiction occur in the brain? So the brain has different functions. So when you look at your brain, you divide it into half. The front part, mostly huku mbele, unapata inakusaidia venye uta reason, memory, how you make your judgment, how you reason. Then the back part of your brain, kwa kisogo, jinsi ambavyo unaona. Then pia huku mbele, tumesema huku mbele ni hizi mambo za kufikiria, kureason, kujudge. Then when you have divided the brain into half, just immediately after umedivide hivi hapa mbele, hapo ndo inatumika jinsi kutembea, kufanya mazoezi, the motor activity, the physical activity. So now, when you look at addiction and the brain, so addiction comes about by the reward system. Addiction comes about by the reward system, which happens in the brain. So the reward system is defined that when you take a substance, when you do something nice, the brain activates and you get a pleasurable effect. Unasikia raha, sindio? So the reason why unasikia raha is because there is release of chemicals in the brain that make you feel happy. What we call specifically hiyo kemikali ambayo inatoka inaitwa dopamine. Tuko pamoja? So kawaida katika mwili zetu, kawaida tukikula chakula kitamu, si ndio? Nasikia vizuri, si ndio? Hiyo inamaanisha kemikali ya dopamine imetoka, si ndio? Now, when you take drugs, the drugs, hiyo miadarati, hizo drugs zinaenda kwa akili, si ndio? So the brain inaactivatiwa, unasikia raha, si ndio? So wakati ambapo mtu anatumia hiyo drug na anasikia raha, unapata pia huyo mtu siku nyingine anatafuta hiyo dawa sababu ya effect ya ile raha. Now compare the effects unapotoa hiyo happy hormone dopamine naturally na unapotumia miadarati, kiwango cha hiyo kemikali ya dopamine iko mingi zaidi wakati unatumia drugs as compared when it is
naturally used. Tuko pamoja? Next. So, katika hii slide inaonyesha tu jinsi ambavyo hiyo kemikali nimekuambia inaitwa dopamine inaongezeka jinsi gani ukitumia miadarati tofauti, different drugs. So you can see there cocaine inapanda. Inapanda sana, methamphetamine inapanda, sigara, nicotine inapanda. Tuko pamoja? Next. So, ni nini ambacho inakufanya ama inafanya mtu aende kutumia drugs? Ndio? Ni nini ambacho inafanya? So, kuna mambo ambayo yanakufanya we're at risk, more vulnerable. Sema watu ambao wako ukiangalia katika economic, hali cha kipesa, inapatikana kuwa watu ambao wako chini kipesa wako more vulnerable kutumia drugs. Then ukiangalia maisha ya mtu katika utotoni, kuna trauma ama jambo ambalo ulilipata maishani, either you were raped or you were sexually abused or you had someone die, na kuwa vulnerable. Then the genetic risk, kama uko na baba yako ama mama yako ambaye alikuwa anatumia pombe, wewe unaweza kuwa highly likely utatumia pombe. Then kuna mambo ambayo yanasababisha uendelee kutumia miadarati, si ndio? Kwa mfano, kiishi mahali ambapo pombe iko easily like 5 minutes away, so utajipata bado unaendelea hiyo pombe. So what we call the drug availability. Then peer influence, watu wakikwambia uende utumie miadarati. Then lastly, ni nini ambacho inafanya pia uendelee kutumia? Remember we said when you take drugs, they give you that happy feeling, si ndio? So that happy feeling is registered in your brain, inabaki kwa akili yako. So unajipata unaendelea kutumia hiyo drug because of the happy feeling you get ukitumia hiyo drug. Next. Then we look at risk factors and protective factors. I know my colleague had mentioned it before, but I'll just try to talk about protective factors. Ni nini ambacho tasaidia mtu asitumie miadarati? Katika an individual, kwa mtu, do you have self-control? Uko na njia nzuri, good coping mechanism. Ukipata stress maishani, utafuatia pombe ama utaenda kufanya mazoezi, kuongelesha mtu? Parental monitoring. And parental monitoring should be good, not overprotective. Then academic competence, uko na knowledge ama uko na information kuhusu effects of drug, itakufanyia nini? Then we also have anti-drug use policies, which Nyaga is really trying to spread in the country. Then you have strong neighborhood attachments. Strong neighborhood attachments. Next. So, the reason why lazima tujue the risk factors, hizo vitu tumeongelelea, sababu ina determine venye gonjwa atakuwa, si ndio? So, it helps assess the patient. Is this the risks of the patient? It helps us as healthcare workers to plan how to deal with this patient. Then it also helps us determine outcome of this. Tukitibu huyu mgonjwa, atatoboa ama ataanguka katikati. Tuko pamoja? Next. So, why can't people not stop using drugs? Sawa. So, remember we talked about when you take the drug, the reward system is activated, you have a pleasurable effect, sindio? Now, when you take drugs for long,
sema ulikuwa unakunywa chupa 4 ya pombe. Itafika wakati ambapo hiyo chupa 4 haitakupea ile furaha yenye unahitaji. Itabidi uongeze chupa 4, 5, 6, si ndio? So that means because of you as an individual, you want to experience kupata ile furaha kwa unapata ukitumia chupa 4. So those are the reasons why we can't stop. And you find that people who use drugs, hiyo kemikali natumia drugs inaenda kushika mahali kwa mwili, kwa kichwa. So unapata watu ambao wanatumia drugs for long, pahali ambapo hizo kemikali zinaweza kushika kwa kichwa, what we call the receptors, zinakufa, si ndio? So that is the reason why you find also people also still go for drugs. Next. So I won't put so much emphasis on this because my colleague has mentioned, but physically you find that drugs affect your physical health. Unapata magonjwa ya liver. Then ukiangalia hali ya society, au watu wanafungwa, specifically like when you look at where I work in the medically assisted therapy clinic Mathare, which focuses on people who use opioids, heroin. Unapata kabla tuwaingize kwa hiyo program, walikuwa wanafungwa sana jela, wanashikwa na polisi, lakini wakati ambapo tuliwaingiza kwa hiyo program, wanakuwa afadhali. Then ukiangalia kitabia, wako kwa vita mingi, wanaaga, then emotionally wanakuwa hawezi kujicontrol, na pia ukiangalia kihali ya kipesa, wanatumia pesa vibaya. So say drugs ni aina tofauti na jinsi ambavyo tunaziclassify ama tunazitenga. So ukiangalia classification, moja ni kwa status. Is it a legal drug? Is it a chemical? Is it medical? Is it social? Then in terms of how jinsi ambavyo zinafanya kwa mwili. So they can be depressants, stimulants, or hallucinogens. So when you say a drug is a depressant, it means your drug ikienda kwa akili inafanya the brain iende pole pole. Sawa? So ukiangalia mtu hata kufikiria kwake inakuwa pole pole, inakuwa pole pole. Then stimulants inachangamsha akili. Sawa? Unapata unafikiria haraka, moyo inapiga haraka, ya mingi, inabadilisha jinsi ambavyo unavyoona vitu. So unazapata watu wanaanza kuona vitu zenye haziko. Kwa mfano unasema hapo na paka, lakini au watu wengine haoni paka. So it changes the way you see things and you perceive of also time. Next. So different drugs ziko under different classifications. So I'll not mention all, like depressants. Ukitumia pombe kwa mingi, it acts as a depressant. Kumbuka, depressants inafanya akili iende pole pole. Aya, ukitumia weed, what we call cannabis, kiasi kidogo, inafanya akili iende pole pole. Then we said stimulants inafanya akili iende fast, sindio? So when you take alcohol in low doses, ama ukitumia sigara, ukitumia miraa, ama cocaine. Then we have the last class, which is the hallucinogens. We said hallucinogens change the way, inabadilisha jinsi ambavyo unaona vitu ama una perceive. Sawa? So kuna cannabis, weed, popularly known as weed kwa nje, in high doses, na mushrooms, magic mushrooms, na LSD. Next. So when you're looking at these clients of ours, what is our goal of treatment? So remember, treatment of our clients is always
patient centered. Mimi kama daktari siwezi kuambia utafanya hii, lazima nimsikize, na kutoka hiyo mazungumzo niko naye na client wangu, mimi nafanya treatment plan. So it could either be help the individual stop, or reduce the drug intake, or reduce the harms related to drug use disorder, or to achieve so that the person can be able to function vizuri katika society. Remember hapa kuna NACADA, kuna NASCOP. Kila function ya government, it has a role to play in the treatment. So you're looking at the biopsychosocial approach, you look at the individual, katika huyu mtu ni nini ambacho kinafanya akuwe vulnerable, what are the risk factors that we had talked about. Then you look at socially, in the community, in the friends, what could be making this person using drugs, and also psychologically, does this person have the good coping mechanisms, be able to have good stress management. Then the other component that is not mentioned here is the spiritual approach. So you have the biopsychosocial and the spiritual approach, which most of us come in here. Next. So when we look at the overview of the treatment process, so the first step, it comes in various stages. So the first step, unasema, identify huyu akona substance use disorder ama drug dependence. Ukishafanya hivyo, una either to a facility or to someone else so that they can do a comprehensive, wanakagua kimakini venye huyu mgonjwa iko. Then from there you make a treatment plan. So